except for the communist regime of Vietnam. To protect their regime, Vietnamese Communist Party have looted the wealth and resources of Vietnam. They have used oppressive means to imprison and oppress political dissidents who try to convey the democratic ideas. Nguyễn Minh Triết is the sample of communist treacheries and lies. Today, we gather here to display and tell the world the truth about these lies and treacheries of the Vietnamese Communist Party. Under Communist Vietnam, Vietnamese women are sold and are trafficked to Taiwan as slaves. Vietnamese men are shipped to be laborers to Malaysia and Korea. People who spoke out are persecuted and condemned. We united here today to condemn these oppressive acts. We demand that Hanoi unconditionally release Father Nguyen Van Ly and the two attorneys, Nguyen Van Dai and Lê Thị Công Nhân. We demand that Hanoi stop the house arrest of the two monks, Thích Huyền Quang and Thích Quang Độ. Hanoi have to respect the human respect and honor these rights of the people to freedom and democracy. Thank you. Sáng nay, chúng ta đã gửi một bức tâm thư bằng Anh ngữ cho Tổng thống George William Bush. Now, chúng tôi mời cô Lượng Anh Thư sẽ đọc bằng tiếng Anh và sau đó chúng tôi sẽ đọc bằng tiếng Việt. Xin mời cô Lượng Anh Thư. Cô Lượng Anh Thư đâu? Human rights for Vietnam! Human rights for Vietnam! Human rights for Vietnam! Xin kính chào toàn thể đồng bào. Rất là vui mừng nhìn thấy rất là đông quý vị ở đây để nói lên tinh thần bất khuất của chúng ta. Đây là bức thư ngỏ gửi Tổng thống Bush, an open letter to President George Bush, June 22nd, 2007. Dear Mr. President, we are writing to support your policy to promote a stable, globally integrated Vietnam with increasing economic prosperity and U.S. trade relations. We understand that your meeting with Vietnamese President Nguyễn Minh Triết in Washington today is intended to be a step forward in this direction. We believe, however, that President Triet's visit will provide you a unique opportunity to increase pressure on Hanoi to respond to aspirations and the needs of the Vietnamese people. Hanoi should also be asked to conduct responsibly in the international system and appreciate the values and principles of the American people. As a good faith partner, your administration has done everything possible to facilitate the removal of Vietnam from the U.S. list of countries of particular concern, Vietnam accession to WTO, its successful organization of the APEC summit, and the nomination of Vietnam to the UN Security Council as a non-permanent member. Despite these historic turns that have boosted Hanoi's prestige to new heights and could help Vietnam move faster into the era of integrating democratic forces and international norms, Hanoi has deliberately launched in recent months a well-orchestrated campaign of brutal crackdowns and politically motivated trials of peaceful dissidents. The dissidents have simply advocated for rights guaranteed by both Vietnam Constitution and its obligation under international human rights covenant. The images of Father Nguyen Van Ly having his mouth muzzled by a public security officers at his trial on March 30th, 2007, and the scenes of several leading rights activists' wives being rough-handed on the U.S. Ambassador and Michael Marine's residence have provoked an outpouring of indignation, protest, condemnation, and calls for sanction against Hanoi. Most notably, the U.S. House of Representatives unanimously passed House Resolution 243 on May 4th, 2007, calling for an immediate release of all political prisoners and
substantial human rights reforms in Vietnam, on issuing a statement to openly condemn the recent sentencings of Vietnamese democracy activists to long terms of imprisonment. On May 29, 2007, you met with 4 Vietnamese American democracy advocates in the White House to inquire about the democracy movement in Vietnam. Both moves that have taken place the first time ever have been wholeheartedly applauded by all Vietnamese in and outside of Vietnam, as well as the free world. They have sent a strong message of disapproval to the Vietnamese communist leaders on their crackdowns on political dissent and backsliding into human rights abuses. In addition, on June 6th, you announced that the U.S. administration is launching further steps to strengthen its support for dissidents because they are the democratic leaders of tomorrow. That is why we ask that you take advantage of your face-to-face meeting with President Triết today to reiterate your policy to promote democracy, good governance, and responsibility in the international system. Specifically, we urge you to demand that 1. Hanoi releases at once all leading rights activists and political prisoners, most notably Father Nguyễn Minh, attorneys Nguyễn Văn Đài and Lê Thị Công Nhân. Hanoi not subject Patriarch Thích Huyền Quang and the most venerable Thích Quảng Độ to involuntary home confinement and severely restricted contact with their clergy and followers. 3. Hanoi respects the integrity and independence of well-established indigenous churches of Vietnam, most notably the United Buddhist Church of Vietnam, the Hòa Hảo Buddhist Church, certain Protestant denominations. Absence of such good faith lifting of religious persecution, Vietnam should be immediately reinstated in the U.S. list of countries of particular concern. Vietnam guarantees the two people's rights, most fundamental and inalienable, to a safeguard of democracy for Vietnam, freedom of expression and freedom of the press. We are convinced that by taking the recommendations above, you would not only support the growth of democratic movements inside Vietnam, but also earn tremendous respect and trust from millions of Vietnamese overseas, especially in the U.S. Now that the Vietnamese people stand for liberty, we all have to stand with them to achieve, in your own words, the ultimate goal of ending tyranny in our own world. Sincerely, the Overseas Vietnamese for Democracy and Human Rights for Vietnam. Trước khi giới thiệu những phần tiếp tục, chúng tôi được biết ông Triết có chậm lại, không phải là như ấn định là 10 giờ, thật ra chúng ta vẫn còn thời giờ nhiều. Thư ngỏ gửi Tổng thống Hoa Kỳ George William Bush ngày 22 tháng 6 năm 2007, viết thưa Tổng thống, chúng tôi viết thư này để ủng hộ chính sách của Tổng thống nhằm phát huy một nước Việt Nam ổn định và hội nhập toàn cầu qua con đường phồn vinh, buôn bán với Mỹ ngày một gia tăng. Theo chúng tôi được biết, cuộc gặp gỡ của Tổng thống với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vào ngày hôm nay ở tại thủ đô Washington cũng là một bước nhắm đi theo phương hướng đó. Phần chúng tôi nghĩ rằng cuộc viếng thăm của ông Triết sẽ cung cấp cho Tổng thống một cơ hội đặc biệt để tăng sức ép lên Hà Nội, buộc họ phải đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu của nhân dân Việt Nam. Chúng ta cần đòi hỏi Hà Nội và hành xử một cách có trách nhiệm trong hệ thống các quốc gia trên thế giới, cũng như cần thấm hiểu giá trị và nguyên tắc xử sự của nhân dân Hoa Kỳ. Là một đối tác đầy thiện chí, chính quyền của Tổng thống đã làm mọi sự có thể được để giúp tên Việt Nam ra khỏi dân dân các quốc gia quan trọng đặc biệt, cho phép Việt Nam vào tổ chức thương mại thế giới, cho phép Việt Nam tổ chức thành công hội nghị APEC và giúp Việt Nam được ứng cử vào một thành viên không vĩnh viễn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Mặc dù Mỹ Việt Nam.